දැන් මම ඉන්නේ මැලේසියාවේ පුත්‍රජයවල තියෙන ග්ලෝබල් ඇනිමල් ප්‍රොඩක්ෂන් ඇන්ඩ් වෙටනරි ඉන්ඩස්ට්‍රි සමිට් එකේ ඉන්නේ. ඒකේ තියෙනවා ලස්සන එකක්. අපේ පුෂ්පබාලා ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ උදේ ඉඳන්ම මම දැක්ක මේ හරිම කීකරුවෝ ඉන්නවා. අපේ ලංකාවේ අය වගේම තමයි මදත් කරන්නත් ඉන්නවා. එතකොට කීක වර්ගවල අය ඉන්නවා. ටිකක් හිතා ගන්නත් බෑ මේ. මොකද පුෂ්පබාලා හරිම මේ දඟ නෑ. දැන් උදේ 8 විතර ඉඳන් මම දැක්කේ හරිම තැම්පත්ව ඉන්නවා. අපේ ලංකාවේ පුෂ්පබාලා නම් ගොඩක් දඟකාරයි ඉන්නේ. මේ පුෂ්පබාලා හරිම පිළිවෙලට ඉන්නවා. සමහර පුෂ්පබාලාට ඇඩොප්ට් කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ උදේන්ම ඉඳන්ම කීප දෙනෙක් ඇඩොප්ට් වුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් මොකෝ රවන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ පාටවල් එහෙම හරිම විචිත්‍රවත්. අනිකරම බපුසු ගුණක් තියෙනවා. Thank you. Ada kehara kan ada. Dalam kala tadi වෙච්ච පුෂ්පවේකුත් තියෙනවා. මේ පුෂ්පපා දිනලා තියෙනවා. මාස්ටර් කම්පිටිෂන් එක දිනලා තියෙනවා මේ පාර. හලෝ බලුතඩියෙක් වගේ හොඳටම කම්මැලිකම නිදාගෙන යනවා. ඒ 10ක් විතර ලොකු පුෂ්පාවේකුත් ඉන්නවා. හලෝ ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. තියෙන බකසු මොනක් තමයි. Hello. Actually, the cats for the adoption? Adoption is that towards the other side. The last row. Last row, huh? Yeah, this one's all for exhibition. Exhibition, yeah. Normally, actually in Malaysia, there are many people keep the cats, no? Yeah, Malaysian, we love cats actually. Yeah. Most of, maybe about out of 10, it can be 7. Loves cats so much. And what do you think about the cats here? Actually, do you have stray cats as well? Stray cats? Yes. Adoption is more on the stray cats. Stray cats. So then Yes. you catch and you neuter? Oh no, I'm not sure. They have to ask the owner of the lady because she's doing the stray adoption. Adoption. Yes, mine is these all ours. These our own own dogs, cat. own Yes, cats, our no? own cats. Great.
They are beautiful and wonderful. Yes, we need to really take care. Very careful. Actually, they're not aggressive. No, Yeah. they're very sporty like this. Yeah. Actually, because why? For us, we're having a competition tomorrow. Uh-huh. So we practice our cat to behave, and then we groom their cats to look I see. beautiful. Are you'll be around tomorrow? Yeah, no, I'll come here. I'm a doctor. Okay. And yeah, I'm here for 3 days. I will come. 3 days. Okay. At what time? Tomorrow is for the long hair category. All the Maine Coons, all the Ragdolls, all the Persian, all the long hairs. Yeah, great. And then on Thursday is all the short hairs. You can see British, you can see Bengals, you can see what you call the Scottish Fold. Yes. Every cat that's short hair. Yeah. 9 to 5. Yeah, okay. Welcome to see. Yes. Yeah, you are Miss? Miss New Zealand. Dr. Chami. Thank Hello. you. Yeah, nice to meet you. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, are you the one taken care about the stray cats? Yes. Yeah, I just wanted to know. Actually, I'm from Sri Lanka, Okay. and we also have many stray dogs and cats as well. Yeah. Then, what is your program? How you catch them? Actually, this from stray cat, and I care of them, and then I treatment her until she healthy, and then when I join the program adoption, so can people can choose Yeah. any, Yeah. and then I just bring him home and pay 100. 100 is because I the vaccine. Yeah, yeah. And also, do you operate also? No. No, I bring to vet. To Normally, before you give to the other owner, you Yes. before adopt you do the operation. yes, And vaccine as well. yes. Vaccine. What are the vaccines you are giving? Rabies. Yeah. And rabies tricat. And tricat. Great. You are Miss Nani. Dr. Jamil. Okay. Nice to meet you. All right. Right. Okay. Thank you. Yeah. What are you the Pusa? Hello. Orang singek kau ni.